Evet, MultiVerseLog kanalında Baldur's Gate'in yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Haydi bakalım. Şurayı gezinmedik ama bu kadar da olur yani. Bir F5 yapalım ya. Oo, beyin sapı. Resmen kök salmış ya içeriye. Buralarda kimler var? Bir tane beyin var. Çevresinden şey yapacağız galiba. Yoksa direkt buna basıp tırmanabilir miyiz? Yoksa böyle döne döne mi tırmanacağız? Test edelim. Bakalım. Okay. O ne lan? Hadi be. Dalga geçiyorsun. Ben kaçarım da. Siz nasıl kaçacaksınız? Nereye atıyor bir de? Şuraya atıyor. Kesin yer abi. Yok gerçi. Depar açarız o zaman yemez. Ne attı la oraya? Birinci hançer bulutu attı. Yanlış bastım, pardon. Atış atıştır. Oh, içeride kalmışız lan. Oo, ejderhalar mı geldi? Yo.
Peki. Buraya adam ışınlayacak. Şuraya uçabilsem. Incoming. Hı. Alex sen bunu bas da. Bunlar patlayacak çünkü. Şey açık mı? Şunu bir kapatalım. Çok damage'imiz düştü. Neyse. Aa, yerim değişti ya. Koş küçük. Koş geç oraya. Dur orada. Bunlar patlayacak şimdi karlakta. Boom. Sen de ölürsün. Kaç damage içeri? Parla. Hiçbir şey olmaz abi. Net yani. Kaç canı var bunun? 29. Çok canı varmış ya. Hmm. 9'sa 8 tane falan zar atması lazım. 8 tane zar da atamaz. Boş ver o yüzden. Burada 82 canı varmış. Onun da çok varmış. Ha, belki kör edebilirim ama. Edemedik. Üzücü oldu bu. Güzel. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Müttefik çağıralım ya. Müttefik çağrı unutuyorum. Şuraya adam çağıralım bir tane. Aha da geldim. İyi akşamlar. Bir siparişiniz vardı galiba. Al anasını satayım. Hatta 3. seviyede şey de patlatsaydık lan. Neyse. Al lan hatta. Vurdum galiba. Nice. Ölmez ki. Oo. Aha kendi adamlarını yok etti bu. Güzel oldu ha. .
Onu yapmaya çalışıyoruz zaten. Ben bu hedefe niye ulaşamıyorum ya? Allah Allah. Tamam. Oha! Biri mi vardı burada? Aa, burada adam varmış. Yo, öyle abi o. Allah Allah. İlginç. Abi görüş alanının dışında içinde olması şart değil ya. Boyut kapısında. Hmm. Hiç kıpırdama abi, orası patlayacak zaten. Ya, salak girdi çıktı mı yaptı? Ha sen gel ve arkadakileri oyalarsın. Gel. Sen bunları oyala. Senin işin bu olsun. La yine aşağı itti ya. Ne karla itti ha, neyse. Orası o kadar kalabalık ki. Seçmedik bir şeyi. Dur bir saniye. Survival is all that matters. Ya o kadar kısa gidemez ya. Daha ileriye etmen lazım senin bunu. Su altı. Another step forward. Victory awaits. Victory is assured. Hadi be Gale. Ha. Nasıl bunu alamıyorsun ben anlamadım ha şu an. Neyse. Swift and lethal. Parlak var ya orada çok iyi damage yiyecek ya. Move.
No time to waste. Güzel. Böyle bir şey yaparsak belki yemez. Bu niye uçamıyor, ben onu anlamadım. Bum bum bum. Şu vuracak. Aa, buraya da atıyormuş zaten. Okay. Aa, bayağı yıkıldı lan. Vay yavrum, yol açıldı orada. Sen koş abi. Sana keşke bir tane arbalet verebilsem şu an. Aa, şurada toparlanma var, ona gireriz. Put 'em up. Uç kız, uçabildiğin kadar. Bunların yanına zıplayabiliyor musun? Vallahi zıplıyorsun. Zıpla bakayım. Nasıl zıplıyorsun? Çok güzel zıplıyorsun ya. Vallahi billahi harikasın ya. Muhteşemsin abi. Ama oradakilerin hepsine damage vuruyor olman lazım senin. Tekine vurdum. Ne güzel. Çok güzel oyaladı lan. Yes. Pushed. Parlak çok fena bir durumda. Swiftly now. Aa, oraya zıplayamıyorsun. Uçtu. Sizle mi uğraşacağım lan? My path be true. Where do I go from here? At the ready. Karlak düşecek. Dokuzunda artmıyordur inşallah diye düşünmek istiyorum. Eğer öyle bir şey yapıyorsa diye bir kayıt alıyorum. 9'unu birden atıyorsa çünkü yandık yani. Get started. Aa, hillenmedi mi o? Anything for a friend? Hillenmedi abi. 9'unu da attık mı diye de bakmadım ha. 9'unu atmamıştır ya. They won't stop coming. We need to get past them.
Ne oldu? Aa, niye böyle oldu? Acayip blurlaştı. Bakayım. Yok la, bir tane atmış işte. Tamam abi, geçtik işte ya, bitti. Sen uç oradan. Dur, sen uçma bir saniye. Sen şunu bir iç. Sen çünkü birazcık sıkıntıdasın. Hı. Uç abi oradan. Uç 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 uç. Hah, tamam. Dur abi sen oradan. Gel abi sen de böyle. Don't get too close. Swift and lethal. Abi en geride kalan bu oldu ya. Taking position. Bir short rest daha alırım galiba ama. Neyse. Still breathing, despite everything. Tactical. Hah. Helal be. Persistent. You have function. Leave them. Join us. Witness perfection. Witness the grand design. Haydi Karlak. Oh be. Abi şu kapıyı bir kapatalım ya. Burada herkes bir toparlansın bakayım. Oh. Harika. Vallahi fullendik. Süper. Kayıt alalım. Ve gidelim. Evet evet, hazırım ya. Brain. It's high above the city now, far away from any innocence. I can end this now. Stop the absolute and spare the city. The stage is set for my final act. Mistra's bidding and the redemption that lies beyond. You've brought me right where I need to be. Yok öyle bir şey. I Koç. have no right to ask more of you. It's time I spirited you to safety. For this is a fate I must face alone. Da sus. Boş ver, gel, bunu yapmana gerek What's yok. the alternative? I allow the absolute to have its way, die in vain along with all its victims, or flee and live on in shame. It's just a choice between two deaths, quick and meaningful, or torturous and pointless. It's now or never. İki diyorum. This isn't giving up. It's securing victory at a price I am willing to pay.
and everything we shared can live on. With you. Please. For too long, I've lived in fear of taking a host of innocents with me when I expired. Now at least I can be assured my demise will be saving them instead. Bir. If you're mistaken, this could be the end of everything. We'll be failing right at the last hurdle. Farkındayız. I only made it this far thanks to you. Who am I to question such sterling guidance now? Mistra won't be pleased. But perhaps trying to please the gods is a fool's errand. Lead on then. Shall stay my hand as long as I can. But if the tide of battle turns against us, remember I have the means to bring a swift end to this. Okay. Hissetti ha. Abi sabah oraya kadar tırmanacağız mı ya? Hoppa. Ejderhayı kontrolü altına mı aldı? Bana mı öyle geldi? There it is. The crown of Karsus. The site of power. The site of domination. Looks like that crown could use some nether stones. If these things were ever going to work, it's now. Ejderle mi kapışacağız? İmparator geldi. That face. The one in my dreams. I know you. I know everything about you. Your thoughts, your feelings, your weaknesses. And so do they. Ahead. It's mine. I'll cast the spell. I'll make the brain suffer bits. Bu işte. Ya imparator niye böyle bir yola girdin ki? Ha, bu bayağı kalabalıklar ha. Şurası kırık. Buradan gidebiliriz. Böyle tırmanabiliriz. Karşımızda 2 tane var. Onları dövüp taca ulaşırız. Ama zaten yerden de gidiliyor. Oy. Heyecan yaptım. Peki. Bunu yapmak için bayağı dibine girmemiz lazım değil mi? Okey, Karlak buradan tırmansın o zaman. Çünkü buradan sanırım geçiş yok. Gerçi çoğu uçabilir olacak ama. Peki.
chooses. Hop. O ne lan? Aa, bir de dokunaç da çıkıyor. Ne güzel. Böyle bir şey beklemiyordum. Peki. Kaç canı var dokunaçın? 32. Dokunaçın da maşallah varmış yani. Ha, ne attı lan? Cezbetme attı ya. Şimdi buna saldıramayacağız doğal olarak. O da attı. Okey. Abi tam bu bununla kapışmalık ama ortada ejderha var. 400 canı var. 17. level. Uf. O ne be? Neyden etkileniyor bu oyun çok? Ateşe dirençli. Şunu da alabilir miyim? Yok. Bunu nasıl döveceğiz abi? Bu ne ya? Altıncı seviye bundan atacağız herhalde. Bu da yok edemeyecek ki onu. Victory awaits. Reunite. Transform. Sen reaksiyon kullandın abi nasıl olsa. Dokunaçlar eksik ya. Dört tane de dokunaç mı çıkacak acaba? Her inen adam için. Aa, müttefik çağırabiliyorum. Müttefik çağırayım. Buraya net müttefik çağırayım. Bence o yaklaşsın. Sen de şuna saldır. Oh, sen de 2 tane çıktı, ne güzel. Lan dokunaçlara saldır abi. Ya keşke benim şeyim olsaydı ya. Monkum. Mis gibi tokatlardı bunların hepsini vallahi. Buraya konduğumda düşme ihtimalim var mı acaba? Ejderham bu mu? Bence hazır yerde yatıyorken bu abi. Oh, ne güzel. Peki. Seni kaldırmamam lazım. Çok iyi abi.
Kısa saldırısı nasıl yiyorum la buraya giderken? Ah! Düşme be! Neyse imparatora tek attık. Aa, imparator bayıltabilir miydik acaba? Iska. Iska. Hayvanın oğlu. Kaç tane magic misal attın? Maşallah abi, kaç tane magic misal atıyorsunuz? Allah. Öleceğim galiba ha. 77 canım kaldı. Ejderha vursa ölürüm zaten. İyi, laser'la saldırdı. Tabi tek saldırı yapıyorsa. Abi nereye gittin ya? Oo, havalara da bir sürü şey uçuyor. Heading out. Sıka atma, gözünü sevdiğim. Sıka atma hadi. Bir dakika, onda şey var mıydı ya? Fuck yes. Aa, varmış. İyi. Bug'a girdi o ama neyse. Aa, 3 turumuz kalmış bu arada. Nautilus çıkacakmış. Tamam, zaten Karlak'la şu an doğru yoldayız. Olmazsa bir dahaki tur direkt şeye basarız. Adı neydi onun? Abi sen orada durursan ölürsün ya. Net ölürsün orada. Sen gel buna vur. O onun da dibinde çıktı, anasını satayım ya. Time to strike. Direkt Karlak yürüsün ya. Ejderi hallederiz. Ejderi de nasıl halledeceksek. Taste my fury. Çekil lan. Ot buluyoruz anasını satayım. My path be true. Uf, helal be. Kritik attı vallahi. Aferin kız sana. Bu niye büyü yapamıyor ya? Olamaz ya. Adamla çağıramıyoruz. Ne güzel. Kim susturdu lan bunu? O hepsi de save attı ha. Kimden yiyorum ya? Hareket hızımız yok. Ulan bir yaklaşamadım ki adama. Vurayım.
İşte bana yaklaşamasın bari. Parlak koşacak ya, artık yapacak bir şey yok. Hepsini de save attım ha. Kaçma lan. Oğlum kaçma lan. Bir ejderha alacağız 40 yılın başı. Ne kadar çok kaçtın ha. Koş Karla. Koş kız. Koş. Moving. Koş, o hiç önemli değil. Koş. Aksiyonumuz da kalmadı. Boşluğa sıktım değil mi? Şu kameranın gelip gitmesi muhteşem bir şey ya. Bu herif ölüyor lan. Ölme yiğidim. Gel bunu öldür. Ama ıska atma, gözünü seveyim ya. Zaten 11-12 falan vuruyorsun. Abi ejderha kovaladık ha full. Nasıl sattım ejderhası da bir sabit durmadı ki 2 tane vurayım. Ha? Gel lan buraya. Ateşle de vuramıyoruz ki. Allah. Bunu da atacaktık, bunu da atamıyoruz. Yanına gitmemiz lazım. Neyse. Biz de ondan atmayız. Biz de bundan atarız. Hatta şununla atacağım ben. Al lan. Bunu 20 atmayı 23 attı. Atama lan. Nice. Gel geri. Ha, işte şimdi eğlence başlıyor. Şimdi eğlenebiliriz biraz. Bu bir. Ulan ele geçirilmiş. Acaba bunu öldürmesem mi lan? Öldürmeyelim abi. Böyle yapalım. Böyle yaparsak öldürmeyiz. Şu iki. Şu üç. Ölmeyecek. Anda bu da 4. Vallahi ölmedi lan. Anasını, ama iyi düşürdüm canını yine ha.
Oh, toplanın toplanın. Size bir fireball çakayım şimdi kafanıza. Sen de zıpla buraya. Oh! Hadi be. Neyse, sıkıntı değil. Karlak, dayanırsın. Dayanırsın Karlak. Sersemledin mi? Sersemledi. Of. Stun yedik vallahi. Of. Kaçma lan. Bunlar kaça kaça bir hal oldu ha. Karlak sersemledi, ne yapacağız şimdi? Victory awaits. Bayıltma açık değil mi? Bayıltma açıksa gel bayılt. You bow, or you Bayılt kız. Bayılt kız. Nice. Vallahi bayılttım ulan. Gerçekten bayılttım. Artık kapatabilirim. Bu açık mıydı? Aa, bu da kapalıymış ha. Bunu da açalım. my path be true. The witching hour. Execute. Ejderhayı almayalım. What now? Execute. Bunu nasıl uyandırabiliyoruz ya? Üç mü? Puh, lan keşke şeye bassaydım. Imperative. Imperative. Sürecek la. 55. Yuh. Beynimi yedi. Kime attı? Ölmedi. Bunları geçecek zaten. Geldi abi Nataloid. Ba. Gerçekten geldi yani. Bunu niye kullanamıyorum ya?
Büyü yapmak engellendi. Kim tarafından ya? Buraları temizleyeceğiz mi acaba? Temizleyelim abi. Sıkıntı değil. Sana da vurabiliyormuşum. Şurada bir F5 yapacağım. Şuna bir vurmayı bir deneyeyim bakayım ne olacak. Hiçbir şey olmadı. Ready for this? Ay sizin kalkanınıza ya. Abi ne kadar çok ıska attım be. Make way. Allah seni kahretsin. Yuh. İyi kendi adamlarını öldürecek. Tabii kıpırdamazlarsa. Ondan önce ben öldüreyim. Ölmediler. Outflank, outsmart. Ne kadar çok kritik ıska attık ha. Push my luck again. Oh bitti şeyimiz. Bunu niye vuramıyorum? Allah Allah. Neyse o ölecek. Impero Tibi. Inveniam via. Inveniam via. O da ölecek. Aa, niye ruhun hafızından dayak yemedi bu? Asla. Ah be, ejderha öldü mü? Öldü. Neyse şey varmış zaten. Abi. Of bugün ne kadar çok bir iki canla dayandınız ya maşallah. Open up. Victory awaits. Ah. Yanaş kızım ya. Make way.
Tüh lan, bunu öldürmek istemiyordum, neyse. Nice. Çok iyi. Öyle artık. Harika. Ateşin de içinde durdum ama neyse. Bunlar ateşin içinde mi değil? İt. Vuramıyormuşum. Al sana vururum. Şunları yok. Öldüreceğiz mi acaba? Ondan mı saldıramıyoruz ya? Işınlanıp duruyor bu da. Artık yapabilmem lazım ya. Bunu niye yapamıyorum? Aye, aye. Allah Allah. Allah Allah. I am fury. I am death. Fazladan damage. Nice. Angry diye, Rage'i açıktı diye kullanamıyordu. Vay salak Berkcan. Ne kadar salaksın, ne kadar salaksın. Çok da aşırı salaksın. Ay ay. Öyle artık bir bu kaldı ha.
Ölmüyordu inatla. Ben çok büyük gerizekalılık yapmışım ya. Rage'i kapatıp aslında dokunabilirdik. Yapmadım. Herhalde bir 15 dakikadır boşu boşuna fight yapıyorum. Neyse. Dur sonlandırma. Araya şey girmiş. Sonlandır ya. Haydi bakalım. Kanalize ediyor. Nerede bu adam? Hile uzaktaymış bayağı. Sanctuary falan atabiliyor muyuz? Hehehe. Stay the course. Do this as long as the spell is completed. Al koç. Böyle içine gireyim. Bu da içine girsin. Ne oldu? Bu niye koştu? Şunu öldüremedik ya. Ay ay. Neyse. Şu patlamasın lan. Patlamadan onu ittireceğiz işte. Gerek kalmadı zaten. You feel it, a sudden shift. The brain is weakening, its grasp of itself slipping. This is your chance. Even bound, its will is stronger than anything you've ever felt. The chains shake, threatening to break at any moment. Its will is weakening. Let's finish this. Yeterli hareket her zaman var abi. Its will is weakening. The brain is almost defeated. Üf. Aferin lan. Ne oldu? Ha, okey. It's time! We destroy the nether brain and end the grand design! Yuh 35 çokmuşum. Çiğim dedim ama biraz fazla. Make way!
Yine yere sıktık. Heh. This is our chance. Farewell to the Nether Brain. Şimdi işte bunu kullanabilirim. Güzel. İlk seferde 83 damage bayağı iyi. A crack in its defenses. Now we can destroy its true self. Ben çok uzakta kaldım ya. Bayağı uzakta kaldım ben. Ha şey yapalım. That should work. This is it. Its will is weakening. Very well. Impossible. Denial. Burası ne lan? Patlıyor mu orada? Ne yapıyor? Abi kendimi niye seçemiyorum burada ya? 4 kişi olduğu için mi acaba? Neyse. La duran beyne de vurursun yani bir zahmet. Vur kız. Vur kız ölüyor. Reaksiyon kullanamıyor. Peki. Love you to demonstrate. Sen ne yapacaksın abi şimdi? 5. seviye bitti. 6. seviye bitti. Şundan yapalım bari senden. Bu yok edecek ha. Aa yok edemedi lan. Aha da yine kaldınız bana. Öldü mü lan? Ölmedi. Al o zaman. Impossible. Reconsider. Assess. Implore. Surrender. Subdued. At last. This is its death rattle. Spare me. Join me. Wield me. Become absolute. Abi sıkışınca hemen şey diyorlar ha. This is what we fought Beni for. kullan diyorlar. Time to end this thing. The brain is on the cusp of its final thought, and it's taking all of Karlak's strength to keep it there. An opportunity, perhaps. Yok abi ne absolut olacağım. 1. No more tadpoles, brain. It's time to die. My master. I must obey. I must
nightmares and the screams of legions upon legions of unborn lithids. The pain rips through you, obliterating all thought, all feeling. Your tadpole burns in your brain. Silence. For the first time in a long time, your thoughts are entirely your own. And then, gravity. Gerçekten gravity çalışıyor. Abi şehir yok oldu ya. Bu şehir toparlanmaz anasını satayım. İçinden beyin çıktı şehrin. Prens bir şey yapamıyor mu ya? Bunları havada tutamıyor mu? Bunların hepsi bir de çürüyecek yani. Şu gemiler, düşen gemiler falan çürüyecek ya. Hop. Düşerken de götürdüm. Aferin kız. Ama hepsi sersemle. Saldırın. Şimdi de çok tanıdık geldi bana. Everything you did, everything you sacrificed, it was worth it. For this. Karlığa dönüştürerek iyi mi yaptık ya? We did it. We actually did it. And the city's still standing. Yani. My powers, they're draining. Just like Mazora said they would. A small price to pay in the grand scheme of things. We really did it. Against all odds, we cured ourselves. Free from the parasite. Free from the prospect of seromorphosis. I can hardly believe it. We will not become accursed illithids.
Not to cast any slight on you, of Parlak course. buradayken Your present söylemeseydin form iyiydi. is but a sign of your gallantry. It's all right. I knew what I was doing. I will ensure that all Githyanki know your name and your sacrifice. What you have done today will start a fire that rages across the astral plane. With their lost prince returned, my people will burn away Vlaakith's corruption. And it is all thanks to you, the Illithid who defied a Netherbrain. İyi iş çıkardın I Karlak did, diyelim ya. didn't I? I saved the fucking world. And I think I might live long enough to tell the tale too. I thank you, my liberator, my savior. My people are leaving, and I must leave with them. Come, Lae'zel. We will free the Githyanki and dismantle the Empire. Let them be imprisoned no longer. Yeni bir kader yarattı ya Larian. Ne yapacaksın gidip onunla? 30. Yalnız artı 11'im var. Haydi. Haydi koç. 4 ne ya? 4 ne abi? Ah, bir tane hakkım var. Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Güle güle Larian. I have already chosen a way. The way of Orpheus. Vlaakith will fall, and we will plant a seed. From that seed, Githyanki freedom will blossom. Yeah, Your will diyoruz. is strong, Restil. Your name will be etched in our slates. You will be called Mlagir, Liberator. Orpheus, I am ready. Julas! Juthas! Neyse Larian'a bir tane ejderha verdi en azından. Atamadık zaten Larian. Yapacak bir şey yok. Güle güle. Farewell, Gestil, my liberator. 17-18 geleydi yırtıyordun da yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Zar gelmeyince böyle oluyor. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city, smoldering, waiting to be rebuilt. But it seems that Gale's mind is elsewhere. The crown. It's somewhere in the Giontha. If I salvage the stones, I can reforge it. The power of Karsus would be in my hands. Abi sana bu konuda niye hiç güvenmiyorum ben ya? Kafayı manyak ya. But what then? What would I do with it once I have it? Mistra'ya sunma ya. Bence olduğu yerde bırakmayın abi. Çünkü yani çalınır la oradan. Suyun altında işte. Mistra'ya da hiç güvenmiyorum. Git öl dedi resmen adama.
Tak tanrı ol lan. Al. And what kind of god would I be? No kind the world will suffer for the absence of. And I hope there are plenty on mortal soil who would regret my absence. If this adventure has taught me anything, is that there are things in this world far more valuable than power. Aferin sana. Besides, I've grown quite fond of this merry band of ours, but I'd quite like to see what happens to it. I'm sure Mistra will summon me soon enough, but until then, I propose we celebrate our victory the mortal way, with a drink in our hands and reckless abandon in our hearts. Who wins the bet? Wizards are not entirely boring. Well, my friend, what do you say? Şimdi alıp onu takmasa çünkü buradaki patlayacak eninde sonunda bunun da. Şehirde kalıp yeniden inşa edilmesine yardım edin abi. Bir yıkıldı ya. Imagine the swathe of destruction the Absolute armies will have caused. I honestly don't mind what we do once we get to the... Ow! What the... Tutuşuyor. Oh God! Well, it was nice when it lasted. I'm sorry. I have to go. Tüh lan, Astro'nun böyle olması I üzücü. suppose that's the last time any of us will see him. And the last time I'll ever see the sun. Astro'nu yükseltse miydik ya? Gerçi Astro'nu da yükselteceğiz ondan sonra vay arkadaş işte. Böyle yaptık, şöyle yaptık, şuna ağ kurduk, bunu böyle bağladık. Thanks to you, there will be no illithid empire, no death god's tyranny. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of Baldur's Gate. Baldur's Gate'in kahramanları olduk. Vallahi bitirdik ya oyunu. 3 saat 40 dakika oldu. En uzun kaydım. Have passed since you defeated the Netherbrain. And since then you have seen more of life than you ever thought possible. You are greeted as a savior, a champion, a hero. But sometimes you feel like something else entirely. An adventurer, a traveler, a survivor. You faced down the gods. You thwarted the grand design. Anything seems possible. But before you can write the next chapter of your story, you must end this one. That's why you're going back to where all of this began, answering an invitation to gather with your allies and friends. İlk kampa mı gittik? Şeyle katılmış. Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute, tonight fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon wielded in the hand of good. Go. Know one another once more.
Aa, bu ne yapıyor burada? Bundaki her şey gitti mi lan? Allah kahretsin. Friends amidst nature. Tamam, hayvanlarla konuşuyor çıkmış. Hemen ilk yapacağım iş tabii ki de bunlarla konuşmak. What's up for discussion? Friend? Friend! You came! Big Brother Scratch, too! Happy. Widders? No. You smell very delicious. Follow smell, find you. Lots. Make friends with a turtle, a cat, a kraken. Kraken eats my cat friend, so I bite, kill. With shiny clothes, I am strong. Tired now. Want sleep. Want cave. Ay, halsine mi versek bunu? Halsinde takılır işte. Gölge yürek ne yapacak bununla ya? Halsine verelim bunu ya. Bearman? He is big, but not bigger than me. I like him. I go to him. Hadi git bakalım ona. Kaşıntı nerede? Kaşıntı! A familiar sight. Aa, ağzının Can't ıtış. quite speak around the thing he has in his mouth. I found this. It smelled like you, so I kept it. Seemed like something you might like to throw. Oh, I've been so good. I've got a nice home in the city now. A girl named Mindy says I'm her best friend. She's mine too. Also you and Albert. I've got so many best friends, I hardly know who to play with. Tatlısınız ya. I certainly have, and I always will. Forever, I think. And so will you. You know best, but a little fetch never hurt anyone, as far as I know. Sevemedik. Oh boy! Seveyim mi ya? You always know just how to do it. There you are. Aa, gölge Keeping yürek. us all on tenterhook. Starting to wonder if you'd show up. Niye ya? Geldik ya. Aa, gölge yürekli değilim, ne kadar acımasızca ya. Honestly, so have I. Well, come here, will you? It's been forever. You feel a little more substantial than before. Less camping and scrounging off the land, I take it. Daha tombul mu diyorsun? Same. In fact, I found a nice meadow not far from where I live now. Every now and again, I'll spend the night there. For old time's sake. I'm glad you seem well. Trudy. I had no doubt. But I'm glad to hear you say it all the same. Neler yapmış ya? Wandering, mostly. The adventuring life is almost a tonic when you're not constantly threatened by brain monsters and cultists. I can finally see the world beyond the cloister. Ay.
1. One of my first stops was the House of the Moon in Waterdeep. It's the largest temple of Selûne in existence. Selûne'ya mı It dönmüş? seemed like the perfect spot to reflect on my parents, on where they came from, and where I came from too, I suppose. Hard to imagine, isn't it? Me, of all people, in the lair of the Moon Witch herself. God, your truest act of heroism was putting up with all that char and drivel I was spouting for so long. Ailen seninle gurur I duyardı. know they are. I can still sense them, I think. And one day we'll be reunited. Şimdi ne Well, yapıyorsun? I've had run-ins with my former fellow Sharans on a couple of occasions. Word seems to have spread of what happened at the cloister. Now other chapters of Shar worshippers see me as a prime target to offer up to their lady as a sacrifice. Don't worry. I know their tired old tricks better than anyone. They'll need more than a hooded cloak and poisoned blade to best me. Especially when I have a friend on the inside keeping me abreast of their predictable little plans. Şu içerideki arkadaş ya. None other. The matter of her faith and allegiances remains complicated, let's say. But she is still my oldest friend. I have hopes that perhaps she might turn from Shah entirely given time. But that's a decision she will have to make for herself. If that day comes, I'll be ready. Must I? You presume a great deal. I'm joking. Of course I want to know. Tell me all. Playing it coy, are we? Sounds like a girl I used to know. But you're entitled to your secrets. At least until the festivities loosen your tongue a bit. Hopefully these meetups will become a regular occurrence. It's not that I miss the tadpoles, but at least it brought us together. Now we've got to make the extra effort ourselves. Doğru. I'm sure we will, but let's be proactive about it all the same. We're more than capable. After all, we've faced down bigger threats than wrangling together a few social calendars. Doğru. Don't be a stranger. Bu kim lan? Bu kim ya? Melil kim lan? Allah Allah. Hiç tanımıyorum ha. Aa, Sim buradaymış. Lan giysi sandığı mı? Wow. Aa, istediğini giy, istediğin renge boya. Aa, çok iyi. Üstümdekinden memnunum ya. Şekil giyinmişiz ya. Alsın da bir konuşayım. You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now our paths cross once more. İki hadi. Kırmayayım adamı. For each other's company, I sense. I cannot imagine otherwise after what we shared. That bond was forged in a crucible that can never be stoked again, Oak Father willing. It is a bond that can weather any distance, any passage of time.
I know it can. For I feel the longing for old friends in my heart each day. Kuşu sen aldın ha. Hadi bir diyeyim. I always do. Should I ever decline, assume a doppelganger has taken my place. Olsun da bizden de yürüyeyim şu an. That was more than worth the wait. Hadi iki diyeyim. Ben de halsine yürüyorum ha. My arms shall be ready. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. Takılıyoruz ya, ne yapalım. Bir. In that case, very well. Our community grows rapidly. In 6 months, we have turned what was once a shadowy wasteland into a true home for all. In another 6 months, I would wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them. The old masonry of Moonrise Towers and Rythwin have been repurposed into new homes, and the land is rich with harvests and bountiful trees. Nature and civilization are in harmony. Stronger together. Oo, çok iyi. Bir. It is, truly. Though a more complex, evolving beast than I could ever have anticipated. I spoke often of balance before. Only now do I realize the balance is no simple, fixed thing. We welcome folk from all walks of life. Anyone who wishes for a new start. Naturally, it can be chaotic at times, but it is a thrilling sort of chaos. It thrives in ways I could never have dreamed of. Bence de bu yeri kendi gözlerimle görmeliyim. Come whenever you like, and for however long you please. Now, please, tell me all, and spare no details. I shall not lie. I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see, my charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at stake. Bir. You would ask to be tucked in next. But whatever the intrepid adventurer needed, I would have been glad to provide. Ne bir? More than a few, I should think. At least I shall be equipped to explain the birds and the bees when the time comes. But I hope that time is quite a while off yet. Bakalım ne varmış. Though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. Ay, aldatma da var ha. Yapar mıyız ki? Şu ya yaparız ne olacak? Ah! Yapamadık. Do I detect a certain exaggeration? You could give Master Gedarm a run for it. In any case, my audience will favor a good tale over veracity any... Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening.
as much as I would like to. I shall leave you to the others for now, unless there was anything else. Ha, şunlar ne yaptı ya? Quite often, they come and go as they please, but with so many playmates to avail of, they are far from strangers. They ask after you often. What you did for them will never be forgotten. To make a child smile is to dabble with the power of gods, as far as I'm concerned. Heh, şunu söyleyeyim. Do you truly even need to ask? Of course. Who could not open their home to a bit? And I did promise the children I would bring them back a surprise. Çocukları yemesin lan. Imagine their faces. On occasion, but I prefer not to interfere. Francesca of the High Forest is Archdruid now, and by all accounts, even Korga may yet find true balance, thanks to her influence. I spend half my days in Ursine form. The children demand it. I had a score of them taking turns riding upon my back just days ago. I'm glad they are so comfortable with the Oakfather's creations. As for roaming, that impulse has dwindled, I must admit. As did I, but... Amazing what can be discovered. Birazcık hızlı atlıyorum. Even at a Gerçekten 4 saat oldu yani kayıt. By all means. Sarılalım. Halsini yürüdük. Makes me feel safer than any armor could. Before you go, I have something for you. Just a little keepsake. Ne verecek? Ducks are my favorite. Çok tatlı. I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, yet they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Just a token to remember me by. Yontulmuş ördek verdi ya. Yerim la seni. Bu kim? Aha, Gale. Ne yaptın? Well, well. Professor Gale Decarius of Blackstaff Academy. Educator of the esteemed School of Illusion. A pleasure to remake your acquaintance. Vay yavrum vay. Sarılayım. Ha, şeyi de burada, kedisi de burada. Well, that was quite lovely. I'm glad you're as pleased to see me as I am you. Aa, şey gitmiş. I have to say, I'm quite grateful to just be Gale for the evening. I fear my students find me somewhat intimidating due to my, explosive former reputation. I seem to put the fear of the gods into them. Or the fear of Mystra, to be more specific. I surrendered the crown of Carsus to her, as I told you I would. And in return, she cured me of the orb. Tacı ona vermiş. Even now, I struggle to put the feelings into words. It was like exhaling for the first time after holding my breath for so very long. Deseydin Mistra'ya, taksaydın kendini. My students that the orb is no longer a threat. The legend of my explosive capabilities is an excellent means of controlling a classroom. Too good, if anything. I spend most of my time trying to convince them how much fun the study of magic can be. But it'd be easier to crack a smile on an intellect devourer than some of my pupils. İllüzyon büyüsü nesi? Magic has the power to confound the senses, to render the Unfortunately, in that respect, they try their best, of course. The cheek of them! Nothing a well-placed swipe from Tara can't fix, though. Bence de. And what of you? What are you making of this newfound lease of life we earned?
Ruhban mı bassam ya? Çok mu saçma olur? Bir diyeyim ya. Quiet is not always peace. That much I can vouch for. But in your case, I think I've told my students plenty of tales about art. I'd be delighted to introduce you to my current cohort as a guest lecturer, perhaps. I'm sure they'll have plenty of questions. Zevkli. Excellent. I knew you wouldn't be able. Of course, you'll be most welcome to stay with me. My apologies, Tara. That would be our tower. It will give us plenty of time. I'm very curious to know what you've been up. So, in the spirit of selflessness, I encourage you to. Oh, right. You. Hello. Tanıştık ya biz bununla. Yes, I'm certain it is. As for you, well, I've heard congratulations. You helped Mr. Dakarios save Baldur's Gate from the Absolute, isn't that right? Yeah. That doesn't sound like him. But whichever way, you ought to come visit myself and Gale when you're able. If you can extract yourself from what, we'll send word by pigeon when we've need. Ta-ta. Güvercinle mi göndereceksin? Yersin da sen güvercini. Baldur'un sesi. Alt tezi geçti. Ağız zırnık duyurdu. Kanalizasyon tüm der temizlendi. Withers can pluck wine from all over the world, but is there one bottle of fresh blood? A pity mutton chops no longer hold any temptation. So you made it! Now, well, look who decided to turn up. I wasn't sure our withered old friend could live up to his... And you're looking more delicious than ever, if you don't mind me saying. Whatever you've been doing with your time, it clearly worked wonders. Ah, so it's the healthy glow you get from being... Hepsine farklı bir şey söylüyorum ha. But I'm glad to see the world has treated you well. And where better to celebrate our good fortune? An old haunt with old friends. İki. Exactly what I feared. Without the protection of our little friends, I was just an ordinary spawn again. Burning in the sun. I'm sorry I didn't seek you out that night. I felt... ashamed. But time lent perspective. It wasn't your victory, it was ours. And for all I'd lost, I gained so much more. I had freedom, strength. Oh, I've taken a turn as an adventurer and hero. Aha, sen. It turns out no one actually cares about murder, as long as you murder the right people. Apparently, I'm rather good at it. Let's not get carried away, darling. I'm still me. Perhaps more me than I've ever been. Hardly. Good people don't spend as much time lurking in the dark as I do. You know, it's funny. At first, I thought I was trapped, but in time, I
realized that darkness is as much a part of me as my fangs. I decided not to be defined by the choices other people made, by what other... This is who I am. In all my helal glory, be. for better. And that being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. But until then, we've had quite the... From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. I will miss our time together. See you later. Bunun vampir arkadaşlar ne oldu? Onu çok merak ediyorum ya. After everything. Neyse. Konuşmadı. Hasin. Ay Volo seninle konuşmak istemiyorum şu an. Cahre ile konuşayım. Well now. You can make yourself presentable when you have a mind to. Kendi adına konuş be. Oh, forgive me. I am simply excitable. It is good to be out under an open... My first, since the reconstruction began. Same twisting alleys for purse pickers. Same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon. Same cisterns overflowing. Huh. Bak üst şehri tamir edilecek kadar harap olduğunu duydum. The upper city has been almost entirely rebuilt. That's where the gold is. Even the builder's scaffolds are cleared from the streets. No dust left to sneeze at. Baldurians simply get on with it. Stubborn harpers have come from half the world over to let. My own son Jord has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporary. Though she spends more time locking up comrades for pocketing 8 ones. They might learn a thing or two. If they don't... Honestly? Much more sitting down than I'd like. Mistake me not. There is... But my children are more than capable of doing... This night offers them a brief respite from me. A fine spot for an adventure to begin. A fine spot indeed. Just a little... I'll find my way back. As I always do. But that is the thing about home. But, should a mother wish to know, perhaps you might write and tell me of them. And of you too. Artçılara ben de katılmak isterim diyor. Artçı mı olsak ya? Yok ya, artçı olmuyor. And I vow to send them word of my own. If you really want to help, you'll get Minsk out of trouble for me. Still, really be well. Cub, I must inspect the refresh. Okay. Bir Karlak'la bir konuşalım. Soldier, how glad I am to see you again. I'd started to wonder if I ever would. Niye böyle konuşuyor oğlum? I'm sorry I haven't reached out. I guess I wasn't sure what you'd make of me. I've changed so much. But then again, you have too. Stubbornly yourself, aren't you? I suppose I used to be too. But this evolution has shown me parts of myself I never knew existed. For example, my favorite food used to be mutton chops. Do you know what it is now? Brains, soldier. Brains.
thought I was good at cracking skulls before. Now I've got it down to something of a science. Or maybe more of a religion. I've made arrangements with a healer in the city. When a patient is beyond saving, but still able to speak for themselves, they're offered a choice. They can go as nature intends to take them, or when they're ready, when their goodbyes have been said, their affairs settled, and all that awaits them is pain, I relieve them. When I consume their brains, I am nourished by much more than the physical nutrition. Their memories, from birth to death, become part of me. I've lived hundreds of childhoods, first loves, marriages, feuds and friendships. I remember them all. And in this way, we all live on together. Üç. Thanks, soldier. It's good to see you looking so well. And now that we've connected again, don't be a stranger. Enjoy the night, my friend. I know I will. Now there's a face Abi parlak bir şey olmuş ya. Birazcık gitmiş kafası. And these people. Bu ne lan? Some of the people. Sarhoş mu oldu bu? Oh, hello. Let me guess, you've got some suggestions about the music choice. You have no idea who I am, do you? I thought Withers might have set the stage a little. I owe him a favor, one he is eternally invoking. I thought honoring the worthy was a fair price to pay for Withers to pull me out of the fugue plane. Alas, one purgatory to another. Düzlemi ne ya? Languishing in obscurity. Cyric knew what he was doing when he punished me for that song, the prick. Before I was banished to the fugue plane, I had song prayers coming out the proverbial ears. Guess how many I get now? None. I'm washed up, I'm afraid. Yine çaktık din kültüründen. Hadi bir diyelim de. Neşemiz yerine gelsin o zaman. Al. Nasıl olsa gelmeyecek. No, no, I can see it all over your face. You've not a clue who I am. Go on then. What should I play? Fine. You see, Boo? I told you our friend was near. Withers can pluck wine from all over the world, but is there one bottle of fresh blood? Withers has a keen eye for a knife. Bunlar neymiş ya? Önce deha loncası.
Bunlar hep beraber savaştığımız arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı bakıyorum. Arabella. Sakal adam kim lan? Aa, sakal adam şu şey kesin. Çok güçlü büyücü. Abi daha ne istiyorsunuz ya? This seems pretty red, but no, not even close. Cool, fresh air. By the living gods, I need it. Güzel. Sanki birini atlıyor gibiyim ya. Will nerede ya? Ha? Gods, I smell like a 70-year-old cinder. Withers yanked me from Avernus with my blade halfway through a Cambion's belly without so much as a chance at washing up. I'll forget all that. By the stars' light and the moon's Daha glow, çok mu it's yarası so good olmuş to see you, and I've got so much to tell you. The Hell Hunt's no mere duty. It's a thrill. The demons I've disintegrated, the devilkin I've bled. I don't suppose you'd indulge me. Yes, but just the one. You want to hear about the Amnitsu at the Styx? The three-tusked Orthon? Or the invading Gorestroy? Ne bileyim abi, ilkini Styx anlat. devils, they're called. Fat bastards, all of them. I felt my mind could feel the Styx. Good thing I never. She was just the. When we'd finished, all that remained was a pair of paltry wings. I've missed you too. Though, if I had to do it all over again, and I'd rather. I wish you'd been there to join in. Oh, but the people we were. Warriors. Winners. I won't lie. Losing the Eldritch blasts and the hexes took some getting used to. Nothing but void. So I stoked new fires in myself using the lessons my father once taught me. The Blade of Avernus is a ranger, a hunter of the most hellish prey. I've seen him more than a few times. And he's leading the city's renewal. And he's back in his element. The likes of Gortash can bend people. Bane's chosen primed the fist for a war they weren't meant to win. With a few exceptions. Fathers pardoned every last fist.
If my forgiveness not... He still believes in the bow and the blade, but with Floric's help, he's teaching that valor is found not in the wounds you inflict. May they all take it to heart. Go on. The night's yard all waste a single... Okay. Minsk'le de konuşayım. Bu kim ya? Breathe deep. To meet again where your journey... Oh! Yes. Honored, of course. See how you're very present? It is just this day that Happy learned of your legend. He dangled me from the high hall, upside down, for 2 hours. The guild should not go creeping in high places if they do not have the stomach for... It is well for Happy the strange portal appeared when it did. Minsk's arm was growing aches. So I have. Though it is a piece made more from blade, and 9 fingers forbade any looting of the Illithid's fleshy vessels. And so Minsk guards what remains of the battle site. But where Minsk might once have thrown any sneaking scoundrels from the tower top, now Yes, I'll rule it. I'll be better. Oh, of course. It is still for Boo to decide if they live or die. Oh gods. But enough, my friend. I cannot tell your tale if I do not know the whole of it. Minsk and Boo would know where you have been, what you have done. Without tadpoles, Boo, he has developed something of a taste for tadpole, and is displeased with the diet I have been forced to place him on. Bu çok tatlı. Now, Halfling, Boo will not have you embarrassing him in front of his friends, so you ought to know the rest of the company you keep. Will Ravengard, the Blade of Frontier, Lae'zel of Creshkiller, true child of Gith, and true friend to Boo, though she will and say it is not so. Astarion, who is banished by the sun itself for fear his Spanish soul might outshine it. We visit him much down in the dark places, though he often moves his lair without remembering to tell me. Gale, the man who would be a god, but then thought better of it. Boo thinks Shadowheart. 2 gods dogged at her soul, but she managed to keep it all for herself in the end. Wait, Boo, did she do something with her hair? Halsin, Archdruid of Arch somewhere. And there, the champion of having tentacles, Karlak. She was once very tall and strong like Minsk, but we still like her as she is. Yapmasa mıydı Karla ya? Finally, Jahira. If this is a... Study them well, sneak thief. For the best among them will be who never arrive to a party without even a gift for them. But wait! Go, my friend. Be... Kim kaldı? Lae'zel kaldı. Lae'zel. Gel kız buraya. Old friend. For 2 months, Orpheus trained me in the ways of the comet. For 2 more, I skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet, I traveled through Limbo. But to see your face, it brings me even more pleasure than taking a Royal Inquisitor's head. Limbo, she'd said. A plane of chaos where you might drink fire like water, where you might breathe ice instead of air. Oh. And the home of the mystical Githzerai. Once the Githzerai were one of the Githyanki, until bloody civil war severed them. It's nice to hear. It has taken all of Orpheus's efforts to conjure my projection, and all of mine to convince him to let me come. Worth it, I'd say. I miss this place. This... Fey Run.
Shraktalor. You recall the name. The capital city of the Githzerai. Our Gish sent word of the rebellion to Minyara Gith through the cosmos. He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. Vay. I was as surprised as anyone when Orpheus spoke the order. My blade is keen as ever, but it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Sometimes, a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. Minyara Gith is an ascetic. He reached out in good faith, and if he refuses, I carry on. Gravity pulls me in, but I am a warrior of the comet. I will not rest until I burn Vlaakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. Okey, bu da Lazelt var oldu. But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. Soon, when the comet has risen, when I miss this place, I'll be back one day. The Overgod himself couldn't keep me away. So it has. Yumurta bunda. Man the hatchling will be. I call him Zan. Freedom. These are the mages of Zamvadim. Güzel. Ne oluyor lan? Arada bug'a giriyor ha. Zan's destiny will be his own to follow. Warrior, poet, explorer. No chains to bind us. No lies to bury us. Liberty will be the rally. Güzel. Yumurtanın bunda kalıp çatlaması hoşuma gitti. Hadi senle de konuşayım Vola. Normalde seninle konuşmayacaktım var ya. Ah, my dear. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite... Oh, I wouldn't bother... Seni çok hızlı geçeceğim ya. Me with the title, though. I'm considering the hero and me. What do you think? I, me, it's all Vola. Perhaps. You... But you must... Kim kaldı? Çürüyük kaldı. Çürüyük de buralarda değil. Down, down, down. A pity mutton chops no longer hold any temptation. Abi. Çok üzüldüm ya. Oha, zekası 20 olmuş. Ben bu statlarla mı girdim lan fight'a? By the living gods, I needed it. Üzüldüm ya. Hay. This one night is like any other, and thou art the savior of Baldur's Gate. Until such time it requires saving again. How dost thou feel? Ya aslında yarım kalan şeyler oldu ama. Buna basacağım. If thou could only see the paths of fate untaken, thy mind would surely break. Be glad of thy chosen path. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. What indeed? The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me.
thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over for now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready, for thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. İki. To you. Vay be. Aa, tüm çiftlikleri kurtarmışız. İyi. Bitti. Çok uzun bir kayıt oldu. 4,5 saatlik bir kayıt oldu. Öncelikle bunun için özür dilerim. İzleyenlere şimdiden çok teşekkür ederim. 4,5 saat kim izler bilmiyorum ama olsun. Baldur's Gate'i de böyle bitirmiş olduk. Artık Baldur's Gate'de bittiğine göre yeni bir şey açıp, kanal açıp sadece oyunları oraya atabilirim demek oluyor bu. Yani en azından düşüncem o şekilde. Neyse. Baldur's Gate almadıysanız kesinlikle alın. 900 lira, 1200 lira, 1500 lira biriktirin, parayı alın. Gerçekten çok iyi bir oyun. Gerçekten çok kıymetli bir oyun. Herkesin bu oyunu, yani bu oyunun oynanması lazım ya. Çok iyi bir oyun. Onun dışında başka bir şey gösterecek mi diye şöyle bir tıklayacağım ama şarkı da çok güzel gidiyor vallahi. O zaman burada bitiriyorum ya. Bir şey girerse olmazsa üstüne eklerim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Baldur's Gate'in son bölümüydü. Oynatma sitesi burada çıkmıştır. Oradan girip bütün bölümleri izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz eğer videoyu beğenin, güzel yorumlar yazın. Kanala abone olun. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bu uzun ve güzel finalde beni yalnız bırakmadınız. Görüşmek üzere. Bay bay.